ああ、そうだったな。そんなウジ虫のような名前だったな。Es ist kein merkwürdiger Name. で、どうした？客か？今日は客なんだな。早苗のパンを買っていくんだな。売れ残りすべてを買っていくんだな。ほら、金出せ。たっぷり持ってんだろう。最近の親は甘いからな。ほら、ジャンプしてみろ。Nicht so aufdringlich. Er wollte doch Brot kaufen. Ich glaube, jetzt will er keins mehr kaufen. He's like a school bully, taking money from a grade schooler. I'm not a customer. I'm here to ask if Furukawa made it home. 古川は俺だ。秋夫様と呼べ。No, I mean your daughter. なんだ、渚か。渚になんか用か。そんじゃねえぞてめえ。切っちまうぞ。Nee. Did Nagisa come home or not? それは教えられねえな。どうだ、パンを買うか？買うなら教えてやろう。あら、グランドクロス岡崎さん。Ah, dieser Name. Oh man. It even matched with Henny. Henny. ごめんなさい、岡崎さん。Geht doch. Has Nagisa come home yet? いいえ、今日はまだです。早苗、簡単に口を割るんじゃねえよ。どうしてですか？いや、それはだな。He is trying to get me to buy some bread before he tells me that. Because if he doesn't, it seems nothing will be sold. 本当ですか、秋夫さん。違うぞ、早苗。私のパンは、私のパンは。Uh-oh, she's starting to cry. 古川パンのお荷物だったんですね。And with that, she ran away. 早苗、くそー。Furukawa's father stuffed a bunch of the unsold bread in his mouth and 俺は大好きだrennt hinterher. He screams as he chases after her. I was dumbfounded watching that crazy scene. Das muss er noch öfters tun. Anyway, this isn't why I came here. Furukawa hasn't gotten home yet. This is serious. I head outside. Wo könnte sie nur sein? Und da hört man schon eine Stimme, in der ich wieder reingeredet habe, weil ich nicht wusste, dass sie kommt. I heard a voice from behind me. 待ってください。宇宙と書いて岡崎さん。 Genau, im Himmel steht Henny. Ey, das wäre toll, aber nee. I'm Henny as Henny written normally. あの子、学校にもいないんですか？ I saw her head for home, but after that, I don't know where she went. 遅すぎますか？ I felt so too. だったら私も探しに行きます。 Is your store going to be okay? 秋夫さんがいますから。 I think it'd be much better if he's not the one watching over the store. Well, I'll go search the school then. 早苗です。 Where's Sanae-san? You can look wherever you think she might be. わかりました。 Sanae-san took out an umbrella and headed into the rain. I see her off as I begin retracing my path. I see a small umbrella going back and forth near the end of the street. I can see that it's a grade schooler just by looking from the end of the same street. Maybe searching for something?
I passed by as I headed to the school. Jetzt weiß sie auch wieder, wo sie ist. Und was passiert ist. Aber ich sag natürlich nichts. Hier ist sie nicht, da ist sie nicht. I check off each place I go. I went to the club room and the courtyard, but she wasn't there. Exhausted, I move on. If I can't find her, then it's up to Sun. There's that kid again in the same place. I stop and watch for a while. Suddenly I hear a squeak of an animal. Botan? And on the top of the wall I see a puppy. I can't seem to get down, and it's shivering from being cold and wet. I reach out my hand to it and hold it up. I finally understand when I see a collar attached to it. Ist das jetzt Botan oder nicht? Du hast ihn immer noch nicht so wirklich nach Hause gebracht. I approach the kid and hand the puppy to him. Nee, das war kein Tier. Ach ja, stimmt ja. Uhaha. Is this what you're looking for? The kid looks up and smiles. よかった。どこにいたの？ Over there. Und ich zeigte nach hinten in ein Gebüsch. After pointing it out, I head off on my own. あ、待って。 The kid called me. Is he going to thank me? I ignore him and pretend not to hear. Du solltest aber zuhören, das ist wichtig. お姉ちゃん知らない？ But that's what made me turn back. Who are you talking about? お姉ちゃん、こいつ探すの手伝ってくれてるの。 Is she your older sister? ううん、知らない人。でも、一緒に探してくれるって。Was she wearing a school uniform? 多分。Where'd she go? わからない。でも、見つけたらね、ここに戻ってくるって。I see. Also entweder heißt das hier warten oder sie doch noch suchen und dann hier warten oder sowas. どうしよう。 Nach Hause gehen, wir kümmern uns drum. He asked worriedly, stroking the head of his soaked puppy. Go on home. え？ It's already pretty late and your parents will be worried about you. And if you don't, you'll catch a cold. The puppy too. でも... Tut mir leid, Telefon hat geklingelt. You've already thanked me, so go on home. 本当に？ Yep. Yeah. ありがとうって、絶対に言ってよね。Yeah, leave it to me. じゃあね。Yo. Be careful on your way. The kid ran off. He's a bit simple-minded. Well then, wo könnte Nagisa sein? So, when is she going to give up and come back? Es ist Nagisa, eine Person, die gerne hilft und so und nett ist und so. Ich glaube nicht, er sie die Puppe gefunden hat oder hast oder du findest oder nein, sie wird zurückkommen und sagen und dem Kind sagen wollen, dass sie ihn nicht gefunden hat und so. I just need to wait here and see. Ja, wie gesagt, warten. Warten. Noch mehr warten. How long has it been? 2 Stunden? 30 Minuten? My hands are numb, and they are being too hurt. Then, at last, I see a shadow approaching in the rain. やっと見つかりました。元気です。あ、冷たい。She came back holding a tiny animal in her hands. Botan! この子で合ってますか？ In her hands was... That's not what he was looking for. 岡崎さん。 She finally noticed that the one waiting for her is not the child from before, but me. ここに小さな子供いなかったですか？ There was,
And since it's already late, I told him to go home. じゃあこれ届けないと心配してます。 I found his puppy, so he went home relieved. じゃあこの子は何なんで Das す ist か？ Botan, Kyos Haustier. Und Kyo wird sich sicherlich Sorgen machen. I was wondering about that too. でもこの子ガードレールの下で震えてたんです。 Wie schön, dass sie Botan gefunden haben. Wir haben es nämlich nicht irgendwie. Das war, glaube ich, immer noch am selben Tag, wo wir es verpatzt haben, oder? Also ist das noch nicht so schlimm, als wenn es jetzt den ganzen Tag schon wäre. Like I said, that's not a puppy at all. そうですか。 Pui, Pui und so. Ja, ein Schweinchen. She looks down at the pig she's hugging in her arms. 本当にバカです。私って。 She calls. Hey, are you okay? はい。大丈夫です。 Nein, das hört sich gar nicht so an. She bends down. You really are an idiot. Let me walk you home. I support her with one arm as I walk with her. Hey, anyone home? Nobody was there. No one's watching over the shop? Just what is that guy doing? For the time being, we head inside so she can lay down. But she'll catch a cold if she sleeps like this. She's soaking wet, and thoroughly wet underneath too. But I just couldn't change her clothes here. 戻りました。 Und das könnte sie sowieso nicht tun. I'm relieved to hear Sanae-san's voice. 岡崎さん。 She's here and she's soaking wet. Please help her change her clothes. はい、わかりました。 I leave it to her and go out. Was ist mit Botan bitte jetzt? There's no longer any reason for me to stay here either. Yeah. The floor in the hallway is all muddy. いらっしゃい。なんだてめえか。 Furukawa's father is here. つうか廊下から降りてきて客も何もねえな。アホか俺は。とっとと帰れ。今日はもうやる気がしねえから閉める。 Furukawa's father cursed as his soaking hair continues to drip. His cigarette has gone out too. Soll das hier Rauch sein? Wenn ja, dann ist es ein falsches Bild. くぅ、今日もクソ残っちまったな。持って帰るか、小僧。 No way, old man. I'm emphasize the words old man, since you called me a brat. くっ、愛想のねえやつだな。おう、帰れ帰れ。 Okay. I stand at the entrance, holding my umbrella. おい小僧。 It might be another meaningless parting remark, so I ignore him. At the last moment, I thought I heard a word of thanks, intermixed with the sound of the rain. Das hätte ich gerne von ihm persönlich gehört, so mäßig. And then... Du bist ja Botan, geht's dir gut? Es tut mir leid, dass dich allein gelassen hat, ja. Should I take this thing home too? Yeah, so I picked it up in my arms. Und Kyo wird sich Sorgen machen. Aber heftig. Ein Tag, das Haustier nicht bei ihr. Und jetzt wieder andere Welt. Ja, Tag ist nämlich noch nicht rum gewesen. I was on the ground where the wind blew. It felt like the wind was blowing from the ends of the earth, as if it's not shut out from this world.
I could feel its force, even with this body. Countless lights flutter about from the glowing wind and onto the ground. And the girl is standing there in the middle of all this.